So transistor characteristics, kuna kitu kinaitwa transistor characteristics. So transistor characteristics ni graphical relationship between current through a segment of transistor and its corresponding voltage. Kwa mfano, tunavyosema input transistor characteristics, it means tutachora graph ya current ya input sawa na corresponding voltage ya kwenye hiyo terminal ya input. Kama ni input ni base, sawa, current ya base na voltage ambayo inapita kwenye base na na emitter. Sawa, kama ni output current na ni common base, tutaangalia maana yake output hapo itakuwa ni collector, sawa, na voltage tutakao connect ni inayoelekea upande wa collector. So in generally ni graphical relationship between current through a segment of transistor and its corresponding voltage, kama nilivyoelezea hapo. Don't mix up na kitu kinaitwa transfer characteristics, ni kitu tofauti. So transfer characteristics, as far as transistors are concerned, ni relationship between output and input of an electronic or electromechanical system, especially as depicted graphically. So unapochora graph ya parameters za output na input, okay, kama ni current output, current input, au voltage output, voltage, au power input, power output, hapo tunaongelea transfer characteristics. Transfer ya kutoka kwenye low input kwenda kwenye high output amplification, sawa. Kwa tunapoongelea transfer characteristics ni tofauti tunapoongelea transistor characteristics. Huku tunachora graph na onesha relationship ya current through a segment fulani, kama ni input to terminal ile pale, na voltage kwenye hiyo corresponding voltage ya kwenye hiyo part ya output, kama ni input, kama tumesema input. Kwa transfer yenyewe tunaangalia output na inputs, okay. Huku ni kama ni output wote, tena ni current na voltage. Kama ni input wote, current na voltage. Lakini huku tunaongelea output na input. Kwa kama tunaongelea input na tunaongelea vitu vya aina moja, tunachora current input, current output, au voltage input, voltage output, power input, power output. Again tuna 3 operating modes the transistors, okay. Transistor inaweza ikawa kwenye cut off state, okay, kama tulivyosema ikawa 0 previous slide. Inaweza ikawa saturated ikiwa on, okay, au inaweza ikawa kwenye active mode. So tutaona hizi operating modes zinakuwaje. Ikiwa kwenye cut off mode, kawaida voltage ya kwenye supply ya base VBB, okay, voltage ya supply ya kwenye base. Hapa tunaongelea common emitter configuration, okay. So tuna kitu kama hiki, where this is the emitter, common emitter, this is the collector, and this is the base. Kwa tunapoongelea VB tunaongelea battery ambayo iko huku, okay, tunaongelea battery ambayo ipo huku. Kwa hiyo ndio VB supply, VBB, sometimes they call it whatever. So inakuwaga kwenye cut off mode when VBB is less than VBE, kama tulivyosema kwamba ikiwa kwenye cut off state kunakuwa na a decrease in the voltage input, automatically kunakuwa na decrease in the IC in such a way kwamba inaweza ikawa decreased mpaka ikawa inakaribia 0. So output inakuwa sana supply, kama unavyokumbuka from the previous. It means all what is supplied is inakuwa output. So kama ni umeweka taa kwenye circuit yako inakuwa haiwaki, kwa sababu hairuhusu some of the voltage inakuwa supplied iende kwenye taa, sababu yote inatakiwa iwe output, sawa. So ikiwa decreased in such a way, kawaida ikianza kuwa kwenye range ya below VBE ndio ile inakuwa almost equal to 0, such that VE inakuwa inakaribia via supply. So IC unaona kama hapo ni 0, IB zinakuwa 0, inakuwa kwenye cut off state. So that product ambayo nilisema saa zile inakuwa 0, so that V output inakuwa sawa na via supply kwenye collector, kama nilivyoelezea hapo kwenye cut off mode. Kwenye saturation mode similarly vile unavyo increase hiyo hapo, una increase input current,
na increase input current una increase significantly IC, unaifanya iwe maximum. So ikiwa maximum, product ya IC times RC this time inakuwa maximum, sio tena 0. So kwenye ile formula VS inakuwa ina cancel na VCR ya output huko, so zina cancel such that V output inakuwa sawa 0. So this time V output ni sawa na 0 kwa sababu supply ni sawa na ya inayoenda kwenye battery, kwa inayoenda kwenye resistor. Okay, inayoenda kwenye resistor. So all what is input as is supplied inaenda kwenye, kama ni bulb inaenda kwenye bulb, so that there is nothing that can be output. Kama ni bomba unasubiria maji yatoki, kwa sababu katikati huko kuna kifaa ambacho kimechukua maji yote, ambao kama ni bulb inachukua umeme wote na inakuwa on. Kwa kwenye saturation mode inakuwa ni on mode. Okay, on mode. Lakini inakuwa kwenye active mode. Okay, inakuwa kwenye active mode when IC inakuwa kwenye active mode when IC kwanza ni greater than 0. Ikiwa kwenye condition such that IC is greater than 0 na is less than maximum, kwa sababu IC ikiwa maximum inakuwa ni saturation mode, IC ikiwa 0 inakuwa ni cutoff mode. So inakuwa active mode ikiwa katikati ya hawa wawili, kama unavyoona hii presentation hapo. Okay, so mathematical details kama unavyoziona hapo kwamba IB ni sawa na VB minus VBE. Hizi tutaziona baadaye kwenye calculations, lakini ni Kirchhoff's laws tu hapa ambazo zimetumika katika kufanikisha hizi equation. So cha muhimu hapa ni kunote kwamba inakuwa kwenye active mode when collector current is between 0 and I maximum. That means the active mode ni state ambayo transistor iko kwenye conditions between the cutoff mode na saturation mode. So when transistor acts as a regulator, it is called an amplifier. When it acts as a switch, it is called a gate. That way. So active mode inakuwa ni analog electronics, iko kwenye active mode analog. Lakini ikiwa kwenye cutoff au saturation ni digital. Digital electronics kama nilivyozielezea kwenye lesson iliyopita kwamba zenyewe huwa ni either 1 or 0, haina intermediates. So it's either on or off, on or off, on or off. Hiyo inakuwa ni digital mode. Lakini otherwise ikiwa kwenye active mode inakuwa ni analog electronics, because that's the only place ambapo current inaweza ikawa ina vary namna hii. Otherwise kwenye saturation na cutoff it's either 1 or 0. So some of the terms ambazo tutaziona ni za muhimu katika kusolve maswali yetu. Kuna kitu kinaitwa quiescent point. Okay, the quiescent point by definition is a state of a circuit in which all the inputs, meaning voltage, current levels, sometimes the component values, environmental conditions, zinakuwa fixed, hazivari. Okay, ukifix condition ya transistor ikawa kwenye constant conditions, constant voltage, constant current, constant environmental conditions, so hiyo inakuwa ni quiescent point. And at that stage ndio tunaweza tukaona technically transistor yetu inaweza ikafanya kazi operating conditions zake. Yani tunasema ni operating conditions zake. Tunaweza tukajua hii transistor katika condition hii ambayo tumeifix inatumia current kiasi gani, voltage kiasi gani. So such a condition ambapo voltage input inakuwa fixed, haivari, inakuwa fixed, voltage input inakuwa fixed na conditions zote zinakuwa fixed. Hiyo ndio tunaita quiescent point. So it is generally used in a circuit analysis to find the operating region of active components such as transistor and op amps. Tunataka tuone operating region, tutajua conditions zake. Ukifix unajua current inaweza kupitisha, output inaweza kutoa, input inaweza kutoa. Again kuna kitu kinaitwa load line. Load line is used in a graphical analysis of nonlinear electronic circuits. Okay, hii tunatumia kwenye kama hizi transistors, diodes, kwa sababu ukichora relation yake ni non-ohmic. Okay, zinakuwa na relations ambazo sio straight line. Okay, so it is representing the constraint other parts of circuit place on a nonlinear device, kama nilivyosema, like diode or transistor. It is usually drawn on the graph of current versus voltage in nonlinear device called the device characteristic curve, kama nilivyosema transistor
characteristics. Kawaida unakuta transistor characteristics unakuta ziko in terms of curves depending on the condition, iko namna hiyo. So load line huwa ni line ambayo ina intersect hizi lines, inatoka huko ina join hivyo. So hiyo ndio huwa ni load line. So load line usually a straight line represent the response of linear part of the circuit. Kwa kawaida huwa ni linear, lakini kuna part ambayo inakuwa linear, so it represent linear aspect of the circuit depending on the characteristic curve. Okay, so connected to nonlinear device in question, the points where the characteristic curve and the load line intersect are the possible operating points. Okay, ndio tunaita quiescent points au Q points. Kwa katika sehemu hizi ambazo zime intersect, hizi ndo Q points au quiescent points za tulikuwa tunaongelea hapo ya transistor. So unaweza ukaidefine kwamba load line ni a straight line, okay, drawn on characteristics curve that is usually used to determine the quiescent point of the device. Okay, whereby when the line intersects na characteristic curve, the point of intersection then inakuwa ni quiescent point. So any other way unaweza kaweka maneno yako, lakini concept yake ya load line ndio hiyo hapo, kwamba huwa ni line ambayo ina touch x axis na y axis, okay, ina cross the characteristic curve. Tutaona kwamba basis ya ina touch wapi, tutakuja kuiona hapo mbele. Kwa hiyo ndo load line. Kwa tunaweza tukaangalia kwa ufupi jinsi gani ambayo inaweza kuwa plotted, ingawa sio maswali ambayo ni common, lakini kwa mfano kama tumepewa hii circuit, tunataka kuchora load line na kutafuta quiescent point, cha kwanza tutachora characteristics curve kama unavyojua. Ingawa hapa tumetumia characteristic curve, transistor sio transfer characteristic, transistor characteristic ndio load line tunapoicholea. Kwa hiyo transistor characteristics curve kama tutatumia output, kwa hii output ni IC. Kwa hiyo ukiangalia hii output loop, voltage ambayo tutatumia ni voltage kawaida, lazima uangalie ile terminal ambayo anatokea huyo output. Kwa hiyo tuta consider transistor kwa vile ni hii loop tunatumia, kwa hiyo tutakuwa ni voltage ambayo ni ya collector emitter. Kwa hiyo tuta include na collector yenyewe, kwa ni through the transistor yote. Kwa hiyo tuta plot curve ya IC na VCE. Lakini kama ingekuwa tunachora input characteristic, tungechora ya input characteristic, transistor sio transfer, transistor characteristic, tungechora IB, sawa, current, na kwa vile tunatumia hii loop, ambayo ina input huko, tungechora V inayopita kwenye hii loop ni VBE. Kwa vile tunatumia output, tunatumia IC na VCE. Hii loop unaona inapita across collector, emitter na collector, kwa ni VCE, sawa. Kwa ukichora characteristic curves zako ambazo ni hizi hapa, kawaida unapozichora unakuwa una maintain, kwa sababu ni input ni IB, output ni IC. Kwa curves zitachorwa depending na level ya IB, kwa sababu hizi zinakuwa direct proportional, ndio maana amplification. Ukichange na hii ina change. So at value fulani ya IB unakuta ndo curve hii hapa. At another value of IB unakuta, ukiincrease tena IB unakuta you have a different curve, hizi characteristics curve. So we plot our load line. The basis ni kwamba ina touch y axis na ina touch x axis. So usually ina touch y axis kwenye point ambapo current inakuwa ni at saturation state, sawa, IC at saturation state, ambapo IC at saturation state tunaweza tukaona kwamba at saturation state tulisema V ya supply, kwa sababu V output inabidi iwe 0, kwa sababu tusema kama ni bomba unasubiri maji yanatumika huko. So V output ni 0, it means supply yote inatumika kwenye kuwasha battery. In case ile ambayo nilielezea, hiyo battery inatumika kuwasha bulb, ambayo nilisema hiyo bulb ndo hii resistor inakuwa represented na hii resistor. Kama ingekuwa ni resistor fulani ndo hiyo bulb. So we know kwamba at saturation state V supply ni sawa sana na voltage across the output resistor, across the device fulani, kama ni resistor au ni bulb ni hivyo. So kupata saturation current ya collector at saturation state ni sawa sana V supply kwenye upande wa collector VCC. Sasa
over hiyo hapo. Kwa unaweza kuona VCC ni hapa 10 na RC ni 2. Kwa V supply inakuwa ni 5 mA. Tunaona kwenye hii plot imekuwa attached kwenye 5 mA. So finally you draw your graph, na ya hapa inakuwa ni VCE at cutoff. Kwa tutafuta VCE at cutoff, utachora mstari wako mzuri kabisa hapo. Utajoin hapo na utapata load line yako. Hiyo ndo maana ya load line. Kwa haya ni maelezo tu hapo, unaweza ukasoma mwenyewe ukajisomea ukaelewa. Kwa nimekuwekea notes hapa ambapo ni mifano ya jinsi walivyo plot characteristics. Sometimes unaweza kaambia tu sketch. Sawa, kwa ni muhimu kujua. Kwa mfano hapa nimekuwekea ya common base. Kwa mfano common base input characteristic yake na output characteristic yake. So you can visit schans class 12, okay? Kwenye hii topic ana characteristics za common emitter, common base. Kwa unaweza ukapitia ukaangalia jinsi zilivyo. So on your own time you can pass through these notes here.